Teman-teman, jadi minggu ini kita kedatangan tamu dari Korea. Jadi ada 3 orang dari Korea. Mereka sangat antusias sekali. Mr. David ini mungkin udah dari awal tahun ya. Please teach us. mau belajar mengenai bagaimana caranya bikin mobil yang benar. Nah, akhirnya sejak dari minggu lalu kita melakukan pelatihan intensif. Nah, ini udah hari-hari terakhir. Hari ini kita udah training mengenai placement. Yang sudah mereka lalui adalah di kelas ya, teori 2 hari, 3 hari lah ya, 3 hari mengenai time correction, EQ, crossover, semua ya, termasuk William membantu saya membawakan materi RTA dari open sound meter dan RAW dan juga mengukur box ya. Lalu 3 hari lalu kita sudah mulai ke mobil ya, dia lihat bagaimana saya tuning mobil. Kemudian hari ini mereka sudah melakukan tuning mobil yang sama, dan kemarin saya sudah ponten lah istilahnya kalau sekolah tuh penilaian gitu ya. Wah, udah beda jauh ya. Jadi cara mereka setting, kemudian mereka udah gak bingung lagi bagaimana caranya time correction, bagaimana caranya menyetel ini lebih, ini kurang, segala macam sudah bagus. Jadi interesting. Nah, angkatan mereka ini beruntung karena minggu lalu kita ada kompetisi. Jadi mereka juga dapat feel daripada kompetisi di Indonesia. Dan pada saat yang sama ini saya juga ada proyek untuk bikin standar OEM. Jadi mereka nih lagi belajar nih bagaimana caranya bikin satu settingan OEM untuk dijual mass market ya. Jadi udah jadi mobilnya Suzuki Jimny. Jadi mereka ini paket lengkap nih ya. Gitu. So behind us we are trying to train them about placement of the speaker, the angle, the placement of the driver and everything. So David, what you learn from today? Today, very important things I learned. Yeah. Angle is very important. Angle is very important. Yeah. Tilting, everything is very important. That will be change the sound also. Yes. The imaging is different. Yes. So if you install the speaker without checking, then later maybe when you compete, in here is dark, or in here very bright, in here dark. So that's why today I train them about how to measure, how to check. So this is the best place for this car. So every car, every driver is not the same. Depend on the acoustic of the car, the shape of the car, the dispersion of the driver. Yeah. So later I go to Korea, it's not like this. No more. No more. Yeah. So very important. Yeah. Very important. Yes. Okay. Thank you. Buat teman-teman yang mau ikut training seperti ini, training ini tidak ada setiap saat ya, cuman ada pada saat saya ada waktu untuk ngajar, karena waktunya tuh cukup intensif ya. Jadi ini 7 hari full dari jam 9:30 pagi sampai jam 5 sore. Kita terus ya, jadi mulai dari di kelas, kemudian diskusi, kemudian masuk ke mobil, nanti kita gantian ya, saya nyetel, dia melihat, nanti saya lihat mereka nyetel. Jadi ini memang training yang sulit sekali ya, maksudnya sulit dalam artian ya tidak bisa kita adakan setiap saat karena memang waktunya panjang dan hampir 1 minggu ini saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali cuman ngajar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelas seperti ini, bisa kontak saya, bisa kontak Novia, tapi tidak selalu setiap saat ada. Ya, nanti kita lihat kiprah mereka di dunia kompetisi dan di Korea. Gitu ya, sampai jumpa. 자기소개를 해달래요. 저는 대한민국에서 카오디오 샵을 운영하고 있는 전태엽이라고 합니다. Hi, this is John Tae from Korea. I am in the shop owner. 이번 트레이닝 때 어떤 거를 배웠어요?
우선은 제가 알고 있던 모든 카오디오의 기초부터가 좀 틀렸다는 걸 좀 알게 됐고, 처음부터 다시 배워야겠다는 생각을 좀 많이 들었습니다. He get almost everything from car audio. He during the 20 years old for car audio industry, but almost won. So at this time, this training to get the all new correct car audio industry installation and tuning also too. 이론 교육이나 실습 교육에서 어떤 인상을 받았는지 얘기하고. 우선은 이론 교육은 이제 저희가 알고 있던 카오디오보다는 확실히 더 체계적이었고, 좀 더 자세하게 깊이 들어갈 수 있는 기회가 됐었고요. 그다음 실습 같은 경우는 우리나라하고는 완전히 다른 방식으로 트레이닝을 시키는 방법에서 인상이 굉장히 깊었습니다. Actually, Korea don't have training for the car audio installation and tuning. So at this time, the theory is a very deep theory and also very easy understanding from the teachers. And even though the practice also Korean market nobody teach to us, and also nobody know how can teach. So, but this time we get the almost 80% done from our teachers. 어떤 이유에서 한국에서 인도네시아 가서 교육을 받게 됐을까요? 우선은 4년 전에 한번 인연이 돼서 여기를 방문한 적이 있었는데, 그때는 이제 교육보다는 약간의 방문의 목적이 좀 있었던 부분이 있었는데, 그때 좀 많이 배우고 싶다는 생각이 들었습니다. 그래서 이번 좋은 기회가 돼서 다시 한번 교육을 받고 싶어서 방문하게 되었습니다. Actually, he visited in workshop 4 years ago for the camp training. But that time he listened to the music for the demo car that have a good image and very exciting expression. And that time, so Top Gun class opening, so he's very surprised. He joined. So this time get a lot of his experience. 오디오 이 탑건 클래스하고 오디오 컷을 Maybe your hope to Korean karaoke. and also 한국의 오디오 시장에 우선은 돈으로 비교할 수 없을 정도의 좋은 교육 기회를 마련해 주신 선생님께, 와기 선생님께 감사드리고, 한국 시장에서도 이 모든 기술들을 전파할 수 있는 그런 좋은 기회가 되었으면 좋겠습니다. Thank you for inviting in the audio workshop, the Capcom class, and very we are thankful to effort to Wagi Tong, which are the teachers, and also he get a lot of experience from here, so he is spread to in Korean market in the future. Thank you. 자기 소개해 주세요. 어디서 왔는지. 저는 한국에서 온 Hi, this is Scott from Motion Company in Korea. So nice to meet you. 이번 교육에 얻은 점? 얻은 점? 다 얻었지, 뭘 얻어. 일단 나 같은 경우는 아무것도 그냥 기초식 엄마한테 배운 거니까 이론 교육, 또 실습부터 해가지고 많이 얻어가죠. Okay. Actually, I'm not installer and I'm not engineer. I'm just the work in the Motion Corporation. So at this time, I'm joined to this class. I get a lot of things. Basically, I'm zero. Theory is zero, experience also zero. But now, very confident for this training, and also very, very thankful to teacher. 어떤 게 가장 어려웠어요? 어떤 거? 실습, 주파수 보는 거. Okay. Theory, okay. Theory we can study by book, but the tuning, practice, very difficult to look at the graph. Yeah. 차 안에서 튜닝 했을 때의 그 소감. 소감? 처음 하는 거죠. 어렵다.
어렵잖아. 처음 하는 거니까 뭐 어려운 거 맞는데 많이 어려웠고 뭐 계속 연습해 보면은 뭐 적응 돼가지고 뭐 잘하지 않을까. Actually, this time, first time, so very difficult, and also until now very difficult. But in the future, I get the more practice and then more good tuner in the future. 와규가 가르쳐주고 나서 그래프 보는 법이라든가 튜닝하는 법이 조금 어떻게 도움이 됐는지. 많이 도움이 됐지. 쉽게 이제 쉽게 그러니까 설명을 쉽게 잘해주다 보니까 이제 그거 듣고서 이제 실습했을 때랑 그 전이랑 봤을 때랑 많은 차이가 있지. Actually, this time our teacher teach to us very easily. Looks like a many for example, many for experience, so that we are just follow to his instruction. That's why we didn't any the difficult at this time. 이 클래스에 바라는 점. 이 클래스에 각 전 세계. 전 세계? 아니. 그냥 네가 바라는 점. 자동차 오디오 시장이라던가 우리 탑건 클래스라던가. 그냥 이런 좋은 기술들이 많이 전파돼가지고 오디오 시장이 많이 커졌으면 좋겠습니다. Okay, nowadays the car industry is very old. Almost the engineer is, I think, 50 years old. So this theory, this class, even though another class also, many good engineers come out, teach to new people, and increase the new people industry in this market. Thank you. Hi, this is David from Korea. Actually, I heard that Top Gun class from my sister Novia, and this class I really want to join because I'm also distributing car audio stuff, but I have a knowledge, but not in all. So I want to learn good engineer, good teacher. So at this time, I'm joining to the Top Gun class and also get a lot of the experience and also a lot of the theory. So I hope that this Top Gun class never stop and in the future also keep going and also growing up the good trainer and new people come join and we are making in the world so good market by this Top Gun class. Thank you. Oke. Nama saya Robert William. Saya dari Best Body Shop Surabaya. Saya sebagai co-trainer di Audio Installer Institute. Selama program Top Gun ini lengkap ya. Jadi mulai dari memahami tentang speaker itu, bagaimana menghasilkan suara, interaksi dengan kabin, dan bahkan hingga sampai cara membuat mobil kompetisi yang baik dan cara tuningnya. Ada teori, ada praktek. Jadi beberapa hari pertama kita mulai dengan teori dulu supaya peserta bisa paham. Setelah itu diakhiri dengan praktek. Sebelumnya saya sudah pernah bersama dengan Pak Wahyu Tanuwijaya di beberapa occasion ya, Car Audio Installer Institute Part 1, Part 2, dan yang terakhir kita di India. Oke, kesan pesan saya luar biasa ya. Jadi walaupun mereka berasal dari negara-negara yang notabene lebih maju dari negara kita, tapi mereka open minded. Mereka mau mendengar, mereka mau belajar, mereka sangat kepingin belajar. Jadi rasa ingin tahu mereka juga besar, mereka mau mendengar. Pesan saya ya bisa diteruskan, jadi supaya sama-sama kita bisa maju. Kalau kesulitan, language barrier yang pasti, karena 2 dari peserta Top Gun kali ini tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi ada 1 peserta yang bisa, jadi masih oke. Bagi kalian yang ingin belajar audio mobil, bisa menghubungi kami
Di sini kita akan memberikan kalian ilmu mulai dari dasar hingga menyiapkan mobil untuk kompetisi.